నమస్తే అండి అన్న, ఇది అమెరికాకి స్వాగతం. ఈరోజు తారీఖు మే 10, 2025 సంవత్సరం. సో ఎప్పటిలాగానే ఈ వారం కూడా విపరీతమైన న్యూస్. ఈసారి ఒక అమెరికా న్యూసే కాకుండా కొంత ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ గురించి కూడా మాట్లాడదామని ఈరోజు కూడా మనతో మాట్లాడటానికి కిరణ్ గారు ఉన్నారు. హలో అండి కిరణ్. నమస్కారం సార్, బాగున్నారండి? మనకు కొంచెం లేట్ అయింది వాళ్ళ, సారీ, నేను రాంగ్ లింక్ ఇచ్చినట్టున్నాను మీకు. యా, సో there is so much to talk about అండి. ఫస్ట్ I want to come with one good news అంటే అమెరికాలో రుమైసా ఆస్టర్క్, యాక్చువల్గా అదే నేమ్ ఫస్ట్ మీరు నేను కలిపి షోస్ చేయటం స్టార్ట్ చేసింది. ఆ అమ్మాయిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడే అనుకుంటా. She was released from Louisiana prison yesterday. So I just want to start with that part of the good news. So actually I have a small video about that. Let me play that. ఎలా ఉన్నారు మీరు? నేను బాగున్నాను సార్. అంటే గెటింగ్ రిలీజ్డ్ ఇస్ ఎ బిగ్ రిలీఫ్. కాకపోతే గవర్నమెంట్ అనుకున్న భయపెట్టగలము అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది చూడండి, అది డీప్ గా ఇంప్లాంట్ చేశారు అనేది అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్. లెట్స్ ప్లే ద వీడియో అండ్ దెన్ I am ఇది యాక్చువల్గా I'm trying to organize the screen. I want to maintain the eye contact by looking into the camera. ఈ controls ఇవన్నీ పెట్టినప్పుడు కుదరట్లేదు, అందుకని that is what I try to do. Let me see what the screen setup. Where is this screen setup for us here? All right, okay, there it is. Yeah. We love you! Thank you so much for all the support and love. I am a little bit tired, so I will take some rest, but I really appreciate you being here. Thank you so much for all the support and love. Thank you so much. Thank you so much. I love you. Thank you so much. Safe travels home. So that is in Louisiana prison. The judgments that are coming against Trump administration and like unbelievably strongly worded. I read some of them, not full like 102 pages and but gist of it skim chesi chusta untanu annamata. The language they're using in rebuffing these cases is so much strong, very strong. So what are your thoughts on what's happening? And definitely this is a right step. This is an American way of doing politics. American judgments ki and judiciary ki government ki oka demarcation undi ani చెప్పడానికి ఇది ఒక చిన్న ప్రూఫ్. అంటే ఒక చిన్న ప్రూఫ్ ఎందుకంటానంటే, గవర్నమెంట్ చెప్పాలనుకున్న మిమ్మల్ని మేము ఎప్పుడైనా లోపలేయచ్చు, మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా మేము మా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయగలము, మీ బ్రెయిన్లో మేము ఉంటాము అనే థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ప్లాన్ చేయడంలో గవర్నమెంట్ సక్సెస్ అయింది. అన్ఫార్చునేట్ పార్ట్, within the 100 days of Trump's rule, or whatever 104 or 105 days of Trump's rule, he was successful in saying that we control you. ఆ బుల్లింగ్ అనే దానికి కోర్టులు ప్రజలకి హెల్ప్ చేస్తాం, స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేయటం. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఇష్యూస్లో కానీ, ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూలో కానీ దాంట్లో కోర్ట్స్ అనేవి ఇంటర్వ్యూన్ అవుతుంది. అంటే వీ బిలీవ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అనేది ప్రజల్లో పెరుగుతుంది. కాకపోతే ఇమిగ్రెంట్ స్టూడెంట్స్ మైండ్లో ఉన్న డౌట్స్, అంటే మనం ఏం మాట్లాడచ్చు, ఏం మాట్లాడకూడదు, ఇదేంటి, ఇది రైటా, ఇది రాంగా అనే థాట్ ప్రాసెస్లో ఒక రకమైన జిజక్ అంటారు హిందీలో. జిజక్ అంటే ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజన్, ఒక రకమైన హోల్డింగ్ బ్యాక్. ఆ ప్యాటర్న్ అనేది చేయడంలో గవర్నమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది. బట్ లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్స్ టు లెట్స్ మేక్ షూర్ దట్ దిస్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అప్ ఇట్స్ డ్యూ కోర్స్ అండ్ గివింగ్ ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్స్ ఫర్ దీస్ కిడ్స్. అది వస్తే మనకి రీబిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేది బిల్డ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే
ఇప్పుడు మనం అంటే మన ఇండియాలో స్పీడ్ బ్రేకర్ రాగానే అట్లా షాక్ లాగా ఇట్లా పైకి ఎగిరి మరి కింద పడతాం. పడిన తర్వాత మళ్ళీ స్టెబిలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ మన కారు మళ్ళీ స్ట్రైట్గా వెళ్ళడానికి ఒక 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 2-3 మినిట్స్ పడుతుంది. ఆ 2-3 మినిట్స్ పాజ్లో మనం ఉన్నాం అనేది నా ఆలోచన. మీరు మీరు చెప్పండి సార్. ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇంటు ద వీడ్స్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ అండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎందుకంటే మనకి F1లో ఉన్నవాళ్ళు చూస్తున్నారు బాగానే. I mean, I don't have any kind of feedback mechanism, but based on visa issues మెన్షన్ చేసినట్టుకు వ్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి టిపికల్గా. సో I want to mention some of the things that the judge నిన్న మొన్న అనుకుంటా అది ఐ వాజ్ యానా బావర్ అని అట్లాంటా జర్నల్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తుందా, బట్ షీ వర్క్స్ ఫర్ లాఫేర్ ఈజ్ బెన్విడెస్ అని ఒక వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ఫార్మర్ రిపోర్టర్, న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఫార్మర్ రిపోర్టర్ అని ఈ లీగల్ రిపోర్ట్ చేసేవాడు. ఎక్సెప్షనల్లీ బ్రిలియంట్ గ్రూప్ అది లాఫేర్. So Anna Bauer went into the court and then she reported from the court. Judge was ripping the process apart. The way, so the sequence of things I talked in 2 or 3 videos in the Rumaiza Alster. This is especially pertinent for F1 students on F1. So the sequence of events around 6 o'clock arrest చేశారు. About an hour later is evening. An hour later, సివిస్లో ఆవిడకి స్టేటస్ టర్మినేట్ చేయడం అది చేశారు సివిస్లో. And then Marco Rubio went on, not on TV, but he was talking to a reporter. He said he personally took her visa away. So the cause they said is because her visa is expired, now she's out of status and therefore she's illegal and therefore we arrested ani cause chepparu. So the entire sequence of events judge utkesadu. I mean, okay, Secretary of State discretion undantunavu kada, bring me all the examples of previous cases where you have done similar processes. So the thing about it ఏంటంటే this gives much larger hope about ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి, యానిమల్ ఎంత ఉంటుంది బట్ they try to capture something bigger than they can swallow or even chew, right? Like you swallow, you chew something more than you can swallow. So this is also the same thing happened. They went big, they went in such a large scale without any important defensive mechanisms from them. So ఎందుకు ఈ F1 స్టూడెంట్ వీసా రెవొకేషన్స్ ఎందుకు ఆపేశారు? Because there was a flood of lawsuits. There's a flood of lawsuits వచ్చి, సో వాటిని డిఫెండ్ చేసే సత్తా వాళ్ళ దగ్గర లేక సరే సావండి అని చెప్పేసి తీసేసాడు. That's how it is. So my thing is, if the judiciary holds like this will be like a short-term flame. It will burn out అనుకుంటున్నాను నేను. I just hope I'm trying to find some hope in this horrible. Yeah, over a period of 20 odd years of living here, అంటే 20 ఏళ్ళ నుంచి బతుకుతున్నాను ఈ దేశంలో. ఈ దేశంలో ఉన్న సిస్టమ్స్ మీద నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక సిస్టమ్ మీద అంటే కంట్రోల్ చేయలేదు. సిస్టమ్స్ ఇండిపెండెన్సీ ఉంటుంది. సిస్టమ్స్ ఇండిపెండెంట్గా థాట్ చేస్తాయి. ప్లస్ అమెరికన్ పీపుల్ ఆర్ అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ జనరల్ లాజికల్గా థింక్ చేయడానికి ఏం ట్రై చేయరు. వాళ్ళకి ఉన్న రూల్ ప్రకారంగానే చేసుకుంటూ పోతారు. ఇప్పుడు జడ్జిలైనా కానీ వాళ్ళకున్న సెక్షన్స్ ప్రకారంగా ఇది కరెక్టా కాదా అని చూసుకుని చేసుకుంటున్నారు. లాజికల్గా అంటే ఇప్పుడు మనం బ్యాంకులోకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఇండియాకి ఇక్కడికి తేడా ఎక్కడంటే, బ్యాంకులోకి వెళ్ళి మనం చెక్ ఇస్తే మన సంతకాన్ని ఆ కంప్యూటర్ మీద ఉన్న సంతకానికి పెట్టి పక్కన పెట్టి వెరిఫై చేసి మన డబ్బులు మనకి ఇవ్వరు. మనకి డైరెక్ట్గా ఓకే ఏం చెక్ ఇచ్చాడు మనం డబ్బులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇస్తారు. అంటే చాలా చాలా రూడిమెట్రిక్గా ప్రాసెస్లు అనేవి నడిచిపోతాయి. అలాంటి రూడిమెట్రిక్గా నడిచిపోయే దేశంలో
ఈయన వచ్చి డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నాడు. ఈ డిస్టర్బెన్స్ చేసేటప్పటికి ఒక్కొక్కళ్ళకి అంటే నేను ఇది రైట్గా చూస్తున్నానా రాంగ్గా చూస్తున్నానా అనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. సో అంటే మొత్తం ఒక రకమైన డిస్ట్రస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయే సిస్టంలోంచి మళ్ళీ ట్రస్ట్లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే కొంత టైం అయితే పడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ ఆ 29 లాస్ట్ టైం ప్రెసిడెన్సీలో ఇండియన్ పిల్లలు ఇండియాకి వెళ్ళి స్టాంపింగ్ చేయించుకోవాలంటే భయపడిపోయేవారు. ఎందుకంటే ప్లస్ ఉద్యోగస్తులు కూడా పిల్లలే కాదు, ఈవెన్ H1B మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇండియాకి వెళ్ళి స్టాంపింగ్కి వెళ్తే మనకు మామూలుగా అయితే 1.5 వీక్లో 1 వీక్ 1.5 వీక్లో వాళ్ళు స్టాంపింగ్ చేసి మన పోస్ట్లో వేస్తే 1 వీక్లో స్టాంపింగ్ చేసి మన ఇంటికి పోస్ట్ పంపిస్తారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక చిన్న నోటీస్ పంపించి మేము ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ దగ్గర 3 నెలలు 6 నెలలు ఎన్ని నెలలు పడుతుందో కూడా తెలియదు. అన్ని రోజుల పాటు ఇండియాలో ఉండి అమెరికాలో ఆ జాబ్ ఉంచుకోవడం కూడా కష్టం. ఎందుకంటే అమెరికాలో జాబ్కి నువ్వు ఆఫీస్కి రావాలి, లేకపోతే నువ్వు ఇక్కడ పని చేయాలి, నీ డేటా సెక్యూరిటీస్ అవి ఇవి అన్నీ ఉంటాయి, చాలా రూల్స్ ఉంటాయి. సో దాంతో ఇండియాకి వెళ్ళి మన వీసా రాకపోతే, వీసా ఒకవేళ లేట్ అయినా, ఈ ఉద్యోగం పోతే అసలు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతామని మీరు పోయిన 8 ఏళ్లలో 6-7 ఏళ్లలో అమెరికాలో ఇండియన్ పిల్లలు పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా చాలా పెరిగింది. అన్ఫార్చునేట్ పార్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ పాపం ఇండియాలో ఉండి వాళ్ళ పిల్లలకి ఇక్కడ ఎవరో ఒకరితో కన్యాదానం చేయించుకోవడం, ఎవరో ఒకరితో చేయించుకుని పిల్లలు చేసుకునే పరిస్థితి. యా ఐ సా దట్. నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఇద్దరికి అట్లా అయినాయి. అన్నయ్య ఇక్కడ ఉంటే అన్నయ్య తమ్ముడికి కన్యాదానం చేయటం అలాంటి పేరెంట్స్ రాకుండా రాలేక అలాంటివి అవుతున్నాయండి ఇక్కడ. అంటే అది ఏంటంటే అరే మనం ఇండియాకి వెళ్తే మనకు ఉద్యోగం ఉంది, ఉద్యోగం ప్రాబ్లం లేదు, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ వీళ్ళు మనని మనకి సతాయించడం అంటారు మన తెలంగాణలో, ఆంధ్రాలో ఏమంటారు కానీ అంటే దే జస్ట్ వాంట్ టు ట్రబుల్ యూ. అంటే మీ వీసాని ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళ డాక్యుమెంట్లు ఇక్కడ పంపిస్తే ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నేను పనిచేసే హాస్పిటల్కో లేదా ఆఫీస్కో వెళ్ళి ఈ పిల్లోడు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడా లేదా, ఈ పిల్లోడు అవసరమా ఉందా లేదా, ఈ పిల్లోడు ఉద్యోగం ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు చేయగలరా లేదా, ఇలాంటివన్నీ చేసి ఏదో రిపోర్ట్ తయారు చేసి మళ్ళీ వెనక్కి పంపించాలి. అది వచ్చే వరకు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి మనకు రాదు. మనం వీసా కాన్సులేట్ ఆఫీస్కి వారం ఫోన్ చేసినా వీఆర్ స్టిల్ పర్సూయింగ్ ఇట్ ఇట్స్ స్టిల్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్తారు. సో అంటే ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజన్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అమెరికాకు వచ్చిన ఒకవేళ 6 నెలల తర్వాత 7 నెలల తర్వాత వచ్చినా ఆ ఉద్యోగం ఉండకపోవచ్చు. మళ్ళీ ఉద్యోగం వచ్చే వరకు నువ్వు అవుట్ ఆఫ్ స్టేటస్సే ఉంటావు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికంటే ఇక్కడే పెళ్లి చేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా, ఇక్కడే పెళ్లి చూపులు, ఇక్కడే పెళ్ళిళ్ళు, అంటే నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ ఒక రకమైన డిస్ట్రెస్ అనేది ఏర్పడింది, ఒక రకమైన నార్మల్సీ అనేది లేకుండా పోయింది. అప్పుడు నేను ఇండియాకి వెళ్ళొచ్చు, ఇండియాలో పెళ్లి చేసుకుని మళ్ళీ రావచ్చు, మన పేరెంట్స్ కూడా ఆశలు ఉంటాయి కదా సార్, ఇండియాలో పెళ్లి చేసుకోవాలి మన పిల్లలు, మనకు పిలిచిన 10 మందిని మనం కూడా పిలుచుకోవాలి, చిన్న ఈవెంట్ ఏదో చేసుకోవాలనుకుంటారు కదా. అవన్నీ లేకుండా ఒక రకమైన అంటే ట్రబుల్సమ్ లైఫ్లోకి అంటే మామూలుగానే ఇండియా నుంచి అమెరికాకు వచ్చి జాబ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు అంటే విపరీతమైన స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది సార్. ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మీరు దోనేపూడిలో ఉన్నా, నేను కొల్లూరులో ఉన్నా, మనకుండే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కంటే వేరే సిటీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. అదే వేరే దేశానికి వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు ఇంకా ఇన్ని అన్సర్టనిటీస్ ఇన్ని లోడ్ చేసేటప్పటికి మీకు అంటే ఇవాళ రోజున అంటే మన టైంలో నా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఏదో 40 ఏళ్ళ అబ్బాయికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందనో 36 ఏళ్ళ అబ్బాయికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని నేను ఎప్పుడు వినలా. ఇప్పుడు ఆ లెవెల్ ఆ స్ట్రెస్ వల్లే ఇప్పుడు ఎక్కువ మందికి ఇట్లా అనారోగ్య పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. అంటే మీరు ఇందాక వీసా వాళ్ళకి వ్యూస్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, వీసా గురించి మాట్లాడితే అంటున్నారు కదా. Yeah, just also people have given up on that, and there are. I mean, I wanted to start with that positive news, but there are a lot of troubling aspects too. Let's stick on the fundamental rights and then visa issues on the same thing. And న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీ మేయర్ అంటే మీకు న్యూజెర్సీ సెనేటర్ కోరీ బుకర్ ఉన్నాడు చూసారా, హీ యూస్ టు బి ఏ మేయర్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీ. ఇప్పుడు కరెంట్ మేయర్ రాస్ బరాకా అతని పేరు. నిన్న ఈ అక్కడ న్యూజెర్సీ దాన్ని ఏమంటారు అటర్నీ, న్యూజెర్సీ డిస్ట్రిక్ట్, న్యూజెర్సీ సదర్న్ డిస్ట్రిక్ట్, వాట్ ఎవర్, దాని అటర్నీ ఇవిడ ఉంది కదా, అలీనా హాబా, ట్రంప్ లాయర్. సో షీ బికేమ్ ద district attorney there.
అక్కడ ఒక ఐస్ ఫెసిలిటీ ఓపెన్ చేశారు న్యూజెర్సీలో. అది సిటీ ఆర్డినెన్సెస్ ఏ ఉంటాయి, అవన్నీ ఫాలో కాకపోతే మేయర్ అండ్ దెన్ ముగ్గురు న్యూజెర్సీ కాంగ్రెస్ పీపుల్, కాంగ్రెస్ ఐ థింక్ 2 women and a man, మెనాండెస్ అనే ఒక అతను. సో దే వర్ దేర్ టు give a speech or give something, like they were there at that facility. ఒక గంట ఉన్నారు అక్కడ. And then ICE came, arrested the mayor. So I'll show you the video on that. This is the mayor's arrest video. You cannot push it. You cannot Congress. You cannot push Congress. Get over her. You are fascist. Fascist ఆ గేట్ వెనకాల ఉన్నది ఐస్ ఫెసిలిటీ. లోపలికి వెళ్ళి తలుపేస్తున్నారు. So this is one of the most disturbing things, Andy. There are 3 congressmen right there. వాళ్ళని మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేశారు ఐస్ ఏజెంట్స్. And then they arrested the mayor. I mean, just think about the chilling effect of it. And the person, and వీళ్ళకి ఇంకొకటి ఉంది. One of the things about ఇంతకుముందు నేను, this is my 36th year ఈ దేశంలో. 36 years. In 36 years, ఏ ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రిపబ్లికన్ ఆర్ డెమోక్రాట్, ఇంత రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేయాలి. స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో, పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లాస్ట్ వీక్, టైం మర్చిపోతున్నాం, లాస్ట్ వీక్ అంతకుముందు వీక్ జడ్జిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు FBI డైరెక్టర్ ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయటం యాజ్ ఇఫ్ షీఈస్ ఎ క్రిమినల్, దిస్ దాట్ అండ్ ఆల్. And then he took it out too, right? So he took it out, but he put it again. After Pam Bondi, Attorney General herself did it. On a side note, I will tell you, when all this is said and done, about at least half of lawyers who work for Trump administration right now, they will be disbarred. Because lawyers are saying that is clearly a behavior they can be disbarred. Especially making those, I mean, first of all, if you are a prosecutor, Attorney General is the ultimate prosecutor, right? Like, if you are a prosecutor, you have to put your case and then shut up about it. You cannot go on a social media platform to do that. Anyway, so they did the same thing with this mayor also. I mean, they released him after 3 hours, but he was a little bit shaken. He was on CNN చూడండి. He was a little bit shaken. Let me switch to this. I will add this to the stage. I don't know how to get to the. Okay, let's do this. All right, why is it not? Okay, there you go. Tabs, too many tabs open చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది ఈజీగా నావిగేట్ చేయొచ్చు అని. Then I keep forgetting which tab I was in. The U.S. attorney doesn't care. He doesn't know what happened. Clearly, that is not the context of what happened. I was there for over an hour in that space, and nobody ever told me to move. I was in there for over an hour. Not a single person, not an officer from ICE, not any of the security guards. Nobody told me to leave that place. Somebody from Homeland Security came in the end and began to escalate the situation, and we wound up being where we are today. And that's frankly the extent of it. I didn't go there to break any laws. I didn't break any laws.
I was there as the mayor of the city, exercising my right and duty as an elected official. You know, supporting our Congress people, preparing for a press conference that was supposed to happen there. I did not enter that place unlawfully. I did not break any laws. So all of that is into that. So she was not there. So she should give some better information. So I want to channel this real outrage about this. Rob Menendez Hernandez, not Menendez. Rob Hernandez and Congress. It was an act of intimidation. It was an act of intimidation not just to the mayor, not just to us, but to everyone watching. We know what ICE has been doing in our communities. We know that the president lied and this administration lies every day when they're saying they're going after criminals. It is not true. They feel no weight of the law. They feel no restraint on what they should be doing. And that was shown in broad daylight today when they not just arrested the mayor of Newark, but when they put their hands on two members of Congress who are standing behind me. How is this acceptable to anyone in this country? How is this acceptable? Very, very chilling. 3 members of Congress and a city mayor, they were there to inspect that facility. Whatever it is, representatives have certain privileges. They were not recognized. ఇంతకు ముందు కూడా ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బిల్డింగ్ లోకి దేంట్లోకి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ వెళ్ళకపోతే ఎవడో ఒకడు వన్ గాయ్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ ద ఫ్రంట్ గ్రేడ్ అండ్ ఐ థింక్ దే షుడ్ హావ్ జస్ట్ పుష్ ఐ మీన్ దట్స్ ఎ డోజ్ సెక్యూరిటీ గార్డ్. సో ఈ while this is happening at the same time, these are all connected. Rumaiza Astar case, we have a positive outcome because of judge intervention. And then this time they followed the law. When the judge ordered her to be released based on bail, on a bail, she came out. So that is how she came out. I don't know how that case is eventually going to be resolved. So the positive hope ankunte, the same day all these things are happening. And the most chilling thing which I wanted to show, hopefully we will talk this more about this one, is Stephen Miller unnadu kada. This guy is basically, he's running the show. ఆడు మస్క్ ఉన్నప్పుడు మస్క్ ఏదో డోజీ గవర్నమెంట్ ఏదో తీసుకెళ్ళాడు కానీ బట్ ద రియల్ ఇమిగ్రేషన్ పాలసీ, ఫారెన్ పాలసీ నడుపుతున్నది మాత్రం దిస్ గై స్టీవెన్ మిల్లర్. సో హీ సెడ్ సంథింగ్ వెరీ చిల్లింగ్ yesterday. Back there first. వాల్యూమ్ లేదా? ఓ యా, తక్కువ లేదు, వెనక నుంచి వస్తుంది కదా. Well, the Constitution is clear, and that, of course, is the supreme law of the land, that the privilege of the writ of habeas corpus can be suspended in a time of invasion. So I would say that's an option we're actively looking at. Look, a lot of it depends on whether the courts do the right thing or not. At the end of the day, Congress passed a body of law known as the Immigration and Nationality Act, which stripped Article 3 courts, that's the judicial branch, of jurisdiction over immigration cases. So Congress actually passed, it's called jurisdiction stripping legislation. It passed a number of laws that say that the Article 3 courts aren't even allowed to be involved in immigration cases. Many of you probably don't know this. I'll give you a good example. Are you familiar with the term temporary protected status, or TPS, right? So by statute, the courts are stripped of jurisdiction from overruling a presidential determination or a secretarial determination on TPS when the Secretary of Homeland Security makes that determination. So when Secretary Noem terminated TPS for the illegals that Biden flew into the country, when courts stepped in, they were violating explicit language that Congress had enacted, saying they have no jurisdiction. So it's not just, the courts aren't just at war with the executive branch, the courts are at war, these radical rogue judges, with the legislative branch as well too. So all of that will inform the choices the president ultimately makes, yes. Mr. Miller. I will, I did not share the video, is it? Yeah, you did not share the video, but that's okay. We heard him loud and clear. Oh, okay. So, yeah, actually,
sorry for the mishap here. I really want to show the part. Nino, I was in a different window. I was not seeing what's happening on the screen. So let me. So what I will do is when I edit and put a part of this one, I will superimpose. I don't want to. Um, Stop the flow. were you able to hear it? Yeah. I could hear it. Yeah, we all could hear it. Sorry. Yeah. మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసి అడిగి ఉండాల్సింది, వీడియో రావట్లేదు. సో అంటే నేను ఆడియో బిట్ అనుకున్నాను, కానీ అంటే సో మూడు సంఘటనలు జరిగింది ఒకటే వారంలో, ఒకటే రోజులో. ఇన్ఫాక్ట్ ఒకటే రోజులో అనుకుంటా. ఒకటేమో ఇల్లీగల్ గా డీటైన్ చేసిన ఒక ఆమెని విడుదల చేయటం, అంటే లాలెస్ టైప్ లో. ఇంకో పక్కనేమో మేయర్ని కూడా మేము ఎత్తుకుపోగలము అనేసి చూపించటం దేశానికి. ఇంకో పక్కనేమో ఈయన అమెరికాలో మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు టీపీఎస్ లో వస్తారు, టెంపరరీ ప్రోగ్రామ్. No, that was not the main point. He was using that as an example. Let me explain what he said, because you didn't probably మామూలుగా చూసారు ఇంతకు ముందు. But anyway, the video is the video. What it was saying is habeas corpus ni రద్దు చేస్తారా అని. హేబియస్ కార్పస్ అంటే రిట్. మీరు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కానీ డిటైన్ చేస్తే యూ కెన్ ఛాలెంజ్ దట్ ఇన్ ద కోర్ట్. అండ్ దెన్ అది సస్పెండ్ చేసింది ఎప్పుడో తెలుసా? సివిల్ వార్ టైంలో సస్పెండ్ చేశారు. ఇంకా 2-3 సార్లు ఎప్పుడో సస్పెండ్ చేశారు. సివిల్ వార్ టైంలో సస్పెండ్ చేస్తే అది ఇల్లీగల్ అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చినా కానీ ఏబ్రహాం లింకన్ didn't care. He didn't care about అంటే అది ప్రాథమిక హక్కులు. So you can be detained, taken out from the street, life, and no trial. They can imprison you indefinitely. So that is the serious implication of it. మన ఇండియాలో దాన్ని రద్దు చేస్తాం అంటున్నాడు. But what he is also saying is, depending on what the courts rule, if they overextend their authority, then we will suspend అన్న ఇండికేషన్ ఇచ్చి దానికి టెంపరరీ ప్రొటెక్షన్ స్టేటస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. అండ్ దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ద పాయింట్. టెంపరరీ ప్రొటెక్షన్ స్టేటస్ అంటే, సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అబ్రెగో గార్సియా, ద గాయ్ వాజ్ ఆన్ టెంపరరీ ప్రొటెక్టివ్ స్టేటస్. అలాగే ఈ హేషియన్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఒహాయోలో ఉన్నారు, ఈటింగ్ ద డాగ్స్ అండ్ ఈటింగ్ ద క్యాట్స్, దే వర్ అండర్ టెంపరరీ ప్రొటెక్షన్ ఆర్డర్స్. That determination is made by the administration, temporary protective status. Whereas if it is F1 visa, ఇవన్నీ కూడా administration ఇస్తుంది. ఆ టెంపరరీ ప్రొటెక్షన్ స్టేటస్ అనేది దాన్ని ఇవ్వటం తీసుకోవటం అడ్మినిస్ట్రేషన్కే అధికారం ఉంది, కోర్టుకు లేదు. Courts are extending the jurisdiction under. That cannot be more wrong than anything else. So here is the example. పిల్లల్ని కనడానికే, సో అబార్షన్ ఇష్యూ పక్కన పెట్టండి. పిల్లలు కన్న తర్వాత నేను కన్నాను, నేనే చంపేయచ్చు అని మదర్ అనలేదు. Exactly how it is, how he is doing. Okay, I gave that. And what the courts can do is, okay, నువ్వు ఇచ్చావు సరే, రద్దు చేసుకున్నప్పుడు రద్దు చేసే అధికారం కూడా ఉండొచ్చు నీకు. నేను కాదంటలేదు వాళ్ళకు ఉండదని టెంపరరీ ప్రొటెక్షన్ స్టేటస్. కానీ నువ్వు ఏం చూసి రద్దు చేసావని ఛాలెంజ్ చేసే అధికారం వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో దిస్ గాయ్ సేస్ అది తీసేస్తాము, అది కోర్టులకు లేదంటాడు. వీళ్ళిద్దరికి నాకు ఒకటే ప్రాబ్లం అనుకుంటా. పేరెంట్స్ దే డిడ్ంట్ hug neither Trump nor Stephen Miller. And this guy was rejected by a Hispanic woman in high school prom date. So maybe okay, that's going on. అంటే ఇంగ్లీష్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ని ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోవచ్చు అనే అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ నుంచి వచ్చిన పాటలు సరిగి. అంటే మనకి కోర్టులు ఉన్నవి, మనకి నీకు ఇంటర్ప్రిటేషన్ సరిగ్గా రాలేదనుకో, నీకు ఇంగ్లీష్ దగ్గర రానప్పుడు అవి కరెక్ట్ చేయడానికే కదా కోర్టు పెట్టుకుంది మనం. అంటే మనం మొత్తం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టుకుని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా కోర్టు నడుపుతుంది కదా. అంటే మీరు అన్నట్టు కనే అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి చదివించకపోతే జైలు తీసుకెళ్లే అర్హత గవర్నమెంట్ దగ్గరే ఉంది. మన పిల్లలు మన స్కూల్కి పంపించకపోతే
స్కూల్ నుంచి మనకు నోటీసులు వస్తాయి, కోర్టుకెళ్ళి మనం జవాబు చెప్పుకోవాలి. మా పిల్లల్ని ఈ పరిస్థితుల్లో పంపించలేదు అని చెప్పి ఏదో చెప్పుకోవాలి మనం. అంటే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ కూడా అట్లాగే ఉంది. సో అంటే లాస్ పాస్ చేసినాక అంటే నేను మీకు ఒక స్టేటస్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు విజిటింగ్ వీసా అయినా ఇవ్వనియండి. విజిటింగ్ వీసా ఇచ్చిన తర్వాత మీరు విజిటింగ్ వీసా మీద వచ్చారు కాబట్టి మీకు ఈ దేశంలో ప్రొటెక్షన్ ఉండదు అని అంటే అది పద్ధతి కాదు కదా అది. Well, that is the argument there. But here is the bottom line. ఈ habeas corpus రద్దు చేసి there are two possibilities. The worst case scenarios చెప్తున్నాను. June 14th వాడి బర్త్డే రోజు నేను ఇక్కడ సడన్ గా లిజనర్స్ డ్రాప్ అయ్యారు. June 14th వాడి బర్త్డే రోజున there were They are planning they're planning a parade or something like that. రాజు వచ్చానయ్యా అని చెప్పి So అది just gross, but damage from that is, I don't know what kind of damage it is. It just looks ugly and gross anyway. But the two worst things that can happen in the immediate future, what I think is this itself, suspension of habeas corpus. And the second one is he's going to declare, he's going to invoke the Insurrection Act and then declare martial law. These are the two worst possible outcomes. I think he may do both at the same time. So that is what I am afraid of. But I think he may not go to that extent. I can be wrong. నేను ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే మీరు లాస్ట్ వీక్ స్కాట్ బెసెంట్ ఇంటర్వ్యూలు చూసారా మీరు? కాంగ్రెస్ లో జరిగిన ఇంటర్వ్యూలు ఒక ఆయన స్ట్రాంగ్ గా హూ పేస్ టారిఫ్స్ అని అడిగితే హీ డి నాట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆన్సర్. హీ వాజ్ మటరింగ్ అరౌండ్ థింగ్స్. సో అంటే హీ పీపుల్ కి స్లోగా అర్థమవుతుంది దట్ వి పే టారిఫ్స్, వి పే ద కాస్ట్ డిఫరెన్స్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టుగా అప్రూవల్ రేటింగ్ కూడా లేదు ట్రంప్. అప్రూవల్ రేటింగ్స్ పడుతున్నాయి అనేది ట్రంప్ కి అర్థమవుతుంది. సో అంటే హీఈస్ లూజింగ్ ఆన్ ఆల్ గ్రౌండ్స్. అన్ని గ్రౌండ్స్ లో లూజ్ అయినప్పుడు ఈ అర్థం పని చేస్తాడని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, that you think as a rational human being, these guys are anything but rational. మీరు చెప్పింది చూసారా ఆ టారిఫ్ ద ఆన్సర్ గురించి? he's very smart guy. He is only smart guy, and I used to think Rubio maybe is a smart person too. Now I'm having my doubts about it. Trump entire administration lo unna vallallo competent guys, Scott Bessent. Competent, and he knows what he's talking about. ఎందుకు చెప్పలేదు దానికి సమాధానం? హూ పేస్ ది టారిఫ్స్ అనేది ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్. lying to Congress is illegal. I mean, he can be prosecuted for it. He is at least aware of that. Second thing, if he tells the truth, Trump is going to go after him. అందుకని చెప్పలేదు. So he was dancing around it. He was trying to say it's more complex than that. It's not simple, yes or no, blah blah blah. So the congressman was like, the congressman was, I want to reclaim my minutes. I want to ask you again, blunt and straight. But that was the simplest question, and he couldn't answer. I think people are not that dumb. I think that part they are getting it now. We pay tariffs అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో అదే ఇట్లాంటివన్నీ నెగటివ్స్ అయినప్పుడు కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. సో అంటే చిన్న విజయాలు చూస్తున్నాడు. అంటే మనం ముందు ఒక టాపిక్ అనుకున్నాం, ఈ ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ గురించి కూడా. మీరు ఈ టాపిక్ ఫినిష్ చేస్తే దానికి డ్రైవ్ చేయడం ఎట్లా అనేది చెప్తాను. అంటే ఓకే, దానికి వెళ్తాను. ఈ టాపిక్ ఐ విల్ ఫినిష్ విత్ వన్ థింగ్ అండి. టారిఫ్స్ మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి ఐ వాజంట్ గోయింగ్ టు కవర్ టారిఫ్స్ టుడే. తెలుగులో మీటింగ్ నడుస్తుంది చైనాకి. అంటే I'll get that, but it is happening now. Small business owner you want to show that congressman's questioning? Yeah, I will show you this. One second. Kosovo. I had my son Christian 8 years ago, and I had an idea for a baby product. And I made a prototype for myself. It's a small business owner talking about tariffs. I am Beth Beneke. I am a 10-year Army veteran, active duty, served in Bosnia, Iraq, Kuwait, Kosovo. I had my son Christian 8 years ago, and I had an idea for a baby product. And I made a prototype for myself and one for my friend. And she said, oh my gosh, this thing is so useful. You should make it for real. And I currently have
3 months worth of inventory sitting at my factory that I cannot bring to the US. I have maybe 2 months worth left in my warehouse in Minnesota. And when that's gone, I have no more revenue. I cannot pay my employees. I cannot pay my bills. I cannot pay the loans, which I have leveraged my house against. So we could lose our house. I do not have the $230,000 that were just immediately dropped in front of me to get my products into the US. So I am asking, begging for support from both parties to support our small businesses and get rid of these tariffs on US-owned small businesses. That's a lot of stress on small business owners. And I mean, Apple called Trump and they got some exemption for tariffs. She cannot call Trump and get any exemption from it. She's saying China law, factory law, whatever she ordered is there. If she brings that here, she's finished because of tariffs. She doesn't bring, she's She finished. doesn't have a product. Yeah, she doesn't have a product. Her banks will take care of her house. Yeah. And unfortunate. And well thought out of processes నమ్మకుండా ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ ఇన్స్టెంట్ అప్రిసియేషన్ అనుకుంటా ఈ ఇన్స్టెంట్ థాట్స్తో ముందుకి మూడు అడుగులు ముందుకి 2 అడుగులు 4 అడుగులు వెనక్కి టైప్లో 2 అడుగులు ముందుకేస్తే 4 అడుగులు వెనక్కి టైప్లో ముందుకేమో I don't think he went forward with anything. అంటే డెసిషన్ తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ 4 అడుగులు వెనక్కేస్తాడు. అంటే ఇవాళ రోజున అంటే స్కాట్ కూడా అదే చెప్పినాడు కదా, చైనాతో టాక్స్ నడుస్తున్నాయి, బట్ దిస్ విల్ నాట్ బి ఏ ఫ్రూట్ఫుల్ టాక్స్ ఫర్ నవ్ అట్లీస్ట్. అంటే హీఈస్ గోయింగ్ టు ఎ టాక్ విత్ ఎ నెగటివ్ థాట్ సేయింగ్ దట్ లైక్ మేము మాట్లాడుకుంటున్నాము కానీ ఏం మాట్లాడతామో మాకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఏం మాట్లాడినా కానీ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఈ పెద్ద చెప్పాలి కదా. అంటే అది కాకుండా ఆ చైనీస్ డెలిగేషన్ ఐ థింక్ డిప్యూటీ ప్రీమియర్ అట, he was heading that. They were abrupt గా లేచి వెళ్ళిపోయారు. This happened like 2-3 hours ago. Abrupt గా లేచి వెళ్ళిపోయారట. Then it seems like they went for lunch without telling they went for lunch. అంటే ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏమో వాళ్ళది ఒక డిక్టేటర్షిప్ కంట్రీ, మన ప్రాబ్లం ఏమో మనది ఒక డిక్టేటర్షిప్ కంట్రీ లాగా అవుతుంది. మనమేమో ఇన్ ద మేకింగ్ వాళ్ళు మేడ్. So unfortunately. We will complete the thought on tariffs only. So what I gathered is he wants to have a base level 10% tariffs on every country. He's not going to budge that. So that's what he was talking about. The UK though US ki but a trade surplus on. We did not charge any tariffs with them, and they barely 1.8% ento వాళ్ళు tariff చేస్తారు, or some small number UK. So we ended up putting 10% tariffs on UK. In other words, anything you buy from UK now costs 10% more. That is the art of the deal this a-hole has come up with. So the deal is worse for American consumers. Because to say your BMWs and your all these good cars are going to cost you 10% more now. BMW is a German company kada. Yeah. So Rolls-Royce annadu. I mean, he brought up the Rolls. Who can afford Rolls-Royce cars? What? Yeah, no one can. What kind of an idiot he is? Rolls-Royce. Yeah. So I think the what seems to be realistic for those of you who are listening in India is there will be a minimum 10%. 10% may be acceptable, but it is a consumption tax basically at the very low end of the pay grade. Lower middle class people will end up paying a lot more tariffs than anything else. So any final thoughts on the tariffs will move to the India, Pakistan? అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇదే థాట్ ప్రాసెస్ అండి. మనది ఎప్పుడు ఇదే థాట్ ప్రాసెస్. మనకి కావాల్సిన నెసెసిటీస్ మీద మీరు టారిఫ్స్ వేస్తే పేద ప్రజలకు ఎక్కువ ఇబ్బంది అవుతుంది, గొప్పలకు ఇబ్బంది అవ్వదు. ఇప్పుడు 200K సంపాదించేవాడికి 2,000 రూపాయలు అయ్యే గ్రాసరీస్ 3,000 అయితే పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు. అదే 5,000 3,000 సంపాదించేవాడికి 2,000 నుంచి 3,000కి వెళ్ళేటప్పటికి చేతిలో చిల్లిగా ఉండదు. సో ఎక్కువ మటుకు లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కి అయితే టారిఫ్స్ వల్ల 100% ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. మనం తెచ్చుకునేది కూడా అన్ని నెసెసిటీసే వేరే కంట్రీస్ నుంచి, కొన్ని లగ్జరీ ప్రోడక్ట్స్ తప్ప.
సో మీరు ఇంకోటి గమనించారు లేదా టారిఫ్స్ లో? సో ద అథారిటీ హీ ఇన్వోక్డ్ ఈజ్ అ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, ఫెంటనల్ ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పాడు. సో ద కాంగ్రెస్ గేవ్ హిమ్ దట్ పవర్. ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ హీ కెన్ పుట్ టారిఫ్స్ అని పెట్టారు వాడికి. సో హీ ఇన్వోక్డ్ ఫెంటనల్ ఎమర్జెన్సీ. There is no problem between UK and US, any fentanyl problem. ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియా గవర్నమెంట్ సూ చేశారు కదా అండి. I think he's going to lose that tariff thing in the court all the way to the Supreme Court. The Supreme Court judges ఏంటంటే వీళ్ళు ట్రెడిషనల్ రిపబ్లికన్స్ అండి, దే ఆర్ యాంటీ టారిఫ్. So I think he's going to lose so big on tariffs. He's going to get humiliated by. It isn't gone there. The Supreme Court session will end in June. So there is no way they're going to take it up this year. But at the mid level లో ఎక్కడ ఏదో వస్తుంది, మధ్యలో సమ్మర్ టైంలో ఏదన్నా దాన్ని ఏమంటారంటే షాడో డాకెట్ అంటారు. షాడో డాకెట్ లో వాళ్ళు ఏమన్నా చిన్న డిగ్రీ ఇస్తారేమో సుప్రీం కోర్ట్. బట్ హీస్ గోయింగ్ టు లూజ్. So they may take up in the next session, but tariffs, he's out. He's a big loser. Yeah. Yeah. Okay. So India-Pakistan development this morning, Trump declared victory as if he has brokered a deal. So see that? Unbelievable. అంటే ట్రంప్స్ ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే అండి, 1 week బిఫోర్ ఇది ఎస్కలేషన్ అయ్యేటప్పుడు కాశ్మీర్ ఇష్యూ హ్యాస్ బీన్ దేర్ ఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనగానే నాకు నాకు అప్పుడే ఏదో ఇండియన్ ఛానల్లో మాట్లాడితే నేను అదే అన్నాను, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఏంటి బాబు, అసలు కాశ్మీర్ తయారైందే 1947 తర్వాత, 48లో తయారైంది, 75 ఏళ్ళు ఉంటుంది బాగా అయితే. సో 75 ఏళ్ళ ఇష్యూని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అంటాడు. No, he probably heard Bhutto talk about we will fight with India for 1,000 years అన్నాడు కదా Bhutto. Okay. Yeah, whatever. So no, he at least I mean that was the time in the 70s this guy was learning something about the world. Zulfikar Ali Khan Bhutto kada, that's the guy. Yeah. After losing Bangladesh, oh that was Yahya Khan. I try to forget. I'm forgetting the names of it. Anyway, when they lost Bangladesh as a separate country, and this rhetoric came in, it said we will fight war with India for 1,000 years on it. I mean, you can Google it and then see. I may be misquoting the time and the person, but a మాట అనేది మాత్రం Bhutto అని గుర్తుంది నాకు. Could be wrong. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇష్యూకి వస్తే సార్, ప్రెసెంట్ ఇష్యూలో అయింది ఒక పాప టూరిస్టులు అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం అనుకున్న వాళ్ళని 28 మందిని అది కూడా పాశవికంగా చంపేశారు. అంటే కొంతమందిని అయితే మీ ప్యాంట్లు ఇప్పండి అని చెప్పి, మీరు ముస్లిమా కాదా, మీరు ముస్లిం కల్మా చదవండి, ఇట్లా చెప్పి మరీ చంపారు. అంటే ఇది 2 రకాలుగా చూడాలి సార్. అంటే ఒకటి నెంబర్ 1 చూడాల్సింది ఏంటంటే మన ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్, ఇట్లాంటివి అవుతున్నాయి అనేది మన ఇంటెలిజెన్స్ పసిగట్టకపోవడం. రెండోది టూరిస్ట్ ప్లేసుల్లో కనీసం అంటే ఇప్పుడు కాశ్మీర్ లాంటి ప్లేసుల్లో ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు వచ్చే చోట కనీసం కొంతమందినైనా గార్డ్స్ పెట్టకపోవటం. ఇవాళ వరకు కూడా ఆ చంపిన వాళ్ళు ఎవరు దొరకలేదు నాకు తెలిసి. సో మన ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది, మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెయిల్యూర్ ఉంది. 2 ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. 2 ఫెయిల్యూర్స్ తర్వాత మనం చెప్పింది ఏంటంటే, అంటే మన నెరేటివ్, ఇండియాలో చేసిన నెరేటివ్ ఏంటంటే ఇది పాకిస్తాన్ బ్యాగ్డ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అని చెప్పారు. నమ్ముదాం. నమ్మినప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి, పాకిస్తాన్లో ఉన్న టెర్రరిస్ట్ క్యాంపులు ఏమేమి ఉన్నాయో మనకు అన్ని క్లియర్గా ఐడియా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి కాస్త కూస్త ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఉంటుంది. సో కొన్ని ఆ టార్గెటెడ్గా ఆ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ జరిగే చోట్ల షూట్ చేద్దాం, అది కూడా ఒప్పుకుందాం. కానీ ఇండియాలో నెరేటివ్ ఏం మూవ్ చేశారంటే అండి, పాకిస్తాన్కి చైనా వెనక నుంచి సపోర్ట్ చేస్తుంది, సో దాంతో పాకిస్తాన్ మన మీద రెచ్చిపోతుంది అని చెప్పి అదొక నెరేటివ్ పుష్ చేసింది. అది తప్పది. ఎందుకంటే చైనా ఇండియాని కొట్టాలి అనుకుంటే పాకిస్తాన్ వెనకాల నుంచి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవాళ రోజున చైనాకున్న న్యూక్లియర్ పవర్కి కానీ, ఫైనాన్షియల్ పవర్కి కానీ, వాళ్ళకున్న లీడర్షిప్తో ఉన్న టెక్ కానీ ఈజీగా చేసేయచ్చు. అంటే ఇఫ్ దే కెన్ అటాక్, ఇఫ్ దే కెన్ సే స్క్రూ యూ అమెరికా, దే మైట్ యాజ్ వెల్ సే ద సేమ్ థింగ్ టు ఇండియా, నైబరింగ్ కంట్రీ అయినా కూడా. సో అంటే అది ఒక తప్పు నెరేటివ్. మనము చేయాల్సింది ఏంటంటే పాకిస్తాన్లో ఉన్న టెర్రరిస్టుల మీద అటాక్ చేస్తున్నాము అనే నెరేటివ్ కనుక గ్రాడ్యువల్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా పుష్ చేసి
ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కనుక ఉన్న మినిస్టర్లని వాళ్ళని పక్కనున్న దేశాలకి వాళ్ళకి పంపించి ఇలా టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ మా దేశంలో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడిక్కడ మేము టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ చూసాం కాబట్టి ఈ ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ని దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఒక అలయన్స్ సృష్టించుకునే పరిస్థితి చేసుకుంటే బాగుండేది. అది చేయలేదు. ఇవాళ ఏం చెప్తున్నారంటే పాకిస్తాన్ నుంచి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు, సీజ్ ఫైర్ చేద్దామని చెప్పి మేము సీజ్ ఫైర్ చేస్తున్నాము అనేటట్టుగా చెప్పారు. అంటే ట్రంప్ గారు యాజ్ యూజువల్గా నా వల్లే నేను రాత్రంతా కూర్చొని మాట్లాడాను అని రాత్రి లేచున్నాడో లేదు నాకు తెలియదు, కానీ ఫ్రైడే నైట్ అంటే ఏం పని చేస్తున్నాడు ఫ్లోరిడా నుంచి. కాకపోతే వాట్ ఎవర్ ఈ సెట్ ఈస్ సెట్. అంటే మనము అంటే ఒకప్పుడు మన అందరం భారతీయులమే కాబట్టి అంటే ఒక ఇండియన్గా ఆలోచించుకుంటే సార్ ఒకప్పుడు ఇండియన్ గప్పని ఆలోచించుకుంటే ఇండియా మీద ఇవి మొదటిసారి కాదు, ఇది ఆఖరిసారి కూడా కాదు సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాంబేలో అయింది, ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ మీద 2001లో పార్లమెంట్ మీద టెర్రరిస్టులు వచ్చి అటాక్ చేశారు. ఆ రోజున ఇలాగే చిన్న చిన్న యాక్షన్ తీసుకున్నారు. అది నవంబర్లో కదా ఇప్పుడు డిసెంబర్ 2001 వాజ్పేయి గారు అప్పుడు ప్రధానమంత్రి. మీరు బాంబేలో 11 మందో 12 మందో షిప్ లో వచ్చి అంటే చాలా మంది టూరిస్టులని ఇండియన్స్ ని చాలా మంది చెప్పారు. అంటే మన ప్రజల లైఫ్ ఎంత ఇన్ఎక్స్పెన్సిబుల్ గా అయిపోయిందనే దానికి అంటే మొన్న సైనికులు అయితే మరీ టూ మచ్. సైనికులు ఒక స్థావరం నుంచి ఒక స్థావరం మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు సూసైడ్ బాంబర్లు చంపేశారు. అంటే దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. ఇలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలి? ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, డిఫెన్స్ డిసిప్లిన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ చెకప్ చేయాలి కదా సార్. ఇప్పుడు అంటే ఎవరెవరి దగ్గర అంటే ఇప్పుడు మనకి రైట్ టు క్యారీ ఆర్మ్ అనేది ఇండియాలో లేదు, ఫైర్ ఆర్మ్ అనేది ఇండియాలో రూల్ లేదు, లా లేదు. అమెరికాలో అంటే దరిద్ర రూల్ ఉంది. అంటే కార్లో ఎక్కడో పెట్టుకోవచ్చు, బాడీ మీద తీసుకోకూడదు, కొన్ని ప్రిమిసెస్ లో తీసుకోకూడదు అనే చిన్న చిన్న ఎక్సెప్షన్స్ తప్ప ఇక్కడ ఉంది. ఇండియాలో ఆ లా లేదు. లా లేనప్పుడు కనీసం రెగ్యులర్గా ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవటం, కనీసం ఇట్లా టూరిస్ట్ స్పాట్స్ ఉన్న చోట ఫైర్ ఆర్మ్స్ ఉన్నటువంటి గార్డులు పెట్టడం, ఇలాంటివన్నీ చేయాలి కదా. Yeah, let me ask you about the first of all, terrorism gurinchi. The Pakistan defense minister just outright admitted that we have been doing the dirty work of everybody. For America, for so long. Yeah. అదొక అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. అది అంటే పాకిస్తాన్ ఇస్ రోగ్ నేషన్ అనేది బియాండ్ ప్రూవ్ అయింది సార్. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. Defense Minister, I just want to get back to. So he's admitting we've been supporting the wrong terrorist organizations. But we are doing it for America. We did it for Soviets. We are doing it for America, Great Britain. I don't get it. What is and then he says like, oh, we would have been better off not doing it. And then he didn't say we stopped it. సార్ అంటే నాకు అంటే రాజకీయాలు ఎంత దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అంత దరిద్రంగా కనిపిస్తాయి సార్. అంటే ఇప్పుడు ఒసామా బిన్ లాడెన్ మనకు సెప్టెంబర్ 11th నుంచి మనకు అవసరమైనడు ఎక్కడ దొరికాడు? పాకిస్తాన్లో దొరికాడు. అంటే అసలు పాకిస్తాన్లో దొరికినోడిని పట్టుకుని అంటే అక్కడ పాకిస్తాన్లోకి వెళ్ళి యుఎస్ ఆపరేషన్ చేసి ఆయన చంపేశారు. అంటే నీకు పాకిస్తాన్లో అన్ని టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ నడుస్తున్నాయి, ఇంత దరిద్రమైన యాక్టివిటీస్ నడుస్తున్నాయి అని చెప్పినప్పుడు పాకిస్తాన్ ఒక రోగ్ నేషన్ గా డిక్లేర్ చేసి ఈ ఐఎంఎఫ్ నుంచి ఫండ్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది? మీరు $2 billion ఇచ్చినట్టున్నారు కదా. బిలియన్ అప్పుడు మళ్ళీ నిన్న ఎప్పుడో ఇవాళ ఇంకో బిలియన్ ఇచ్చినట్టున్నారు. అంటే మీరు ఒక రోగ్ నేషన్ కి అంత డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తున్నారు? అంటే దీంట్లో 2 ఫెయిల్యూర్స్ కనిపిస్తుంది సార్. ఇండియా ఫారెన్ మినిస్ట్రీ కానీ వేరే దేశాల్లో స్ట్రాటజిక్ అలయన్స్లు తయారు చేసుకుని ఒక రోగ్ నేషన్ డిక్లేర్ చేయించుకునే దాంట్లో మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం.
అది 100% ఇండియన్ పొలిటిషియన్స్ అందరూ అది అంగీకరించాల్సిన విషయం. So I want to put a human face to this. My neighborhood lo we have about 10 Indians ఉన్నారు. ఇతను ఒక్కడే పాకిస్తానీ. I'm more in wavelength match అవుతా అతనికి నాకు. We were pretty good friends. He admits it directly. Pakistan is a failed nation. And then Mohan, we used to grow up. We were groomed to hate India. And, I mean, all you have to do is look at since what we have accomplished versus what India has accomplished since independence entered. So he's very objective in that. I mean, he doesn't like Modi. That's a different issue. అంటే సార్ ఇప్పుడు అంటే లైక్ ఆర్ డిస్లైక్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఇస్ అన్ ఇండివిజువల్ చాయిస్. అంటే మనము ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చూసుకుంటే మీలాగానే నాకు పాకిస్తాన్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సార్. ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయిని అరే బాబు నేను ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ దట్ లగ్జరీ. వీ కాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ పాకిస్తాన్ బికాస్ మేము పాకిస్తాన్లో ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రేపు ఎయిర్పోర్ట్లో మేము ఎప్పుడు దిగుతున్నామో ఎక్కడికి తెలుసుకుని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మమ్మల్ని పిక్ చేసి తీసుకెళ్తారు, మా ఆస్తులు రాపించుకుంటారు. అది పరిస్థితి పాకిస్తాన్లో అనే పరిస్థితి ఉంది. అంటే పాకిస్తాన్ నేషన్ యాజ్ ఎ నేషన్గా ఫెయిల్ అయిన మాట నిజం. పాకిస్తాన్లో నాయకత్వం అనేది స్మాల్ మైండ్స్తో ఆలోచించిన మాట కూడా నిజమే. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే పాకిస్తాన్లో కానీ ఇండియాలో కానీ 90% పీపుల్కి ఈ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్తో కానీ దీంతో కానీ సంబంధం లేదు. మనకు ఏంటంటే పొద్దున్న లేసాము, ఆఫీస్ పని చేసుకున్నాము, సాయంత్రానికి పిల్లలు కదా కాస్త కొంత ఫుడ్ పెట్టుకున్నాము, పడుకుని పొద్దున్నే మళ్ళీ జాబ్కి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నాం. అది మన డైలీ లైఫ్. అది ఎవ్రీ దినదిన గంటగా మనకి. కానీ ఈ పైన ఉన్న దరిద్రం కొంత ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళని హేట్ చేయిస్తానికి వీళ్ళని హేట్ చేయడానికి వాడుకుని అంటే మతపరమైన అంటే సార్ ఇప్పుడు అంటే మతపరమైన దానిలోకి ఎత్తుకొస్తారు సార్ దీన్ని. నేను అంటే లాస్ట్ వీక్ కూడా అదే చెప్తాను. ఎప్పుడు జనరలైజ్ చేసి ఒక కమ్యూనిటీని కానీ ఒక దాన్ని కానీ అనాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ ఆల్ ఇండియన్స్ అందరు ఇండియన్స్ భారతీయులు అందరూ మంచి వాళ్ళు అయితే మనకు జైలు ఎందుకు సార్? ఇండియాలో ఏమీ అక్కర్లేదు కదా. అంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అందరూ మంచి వాళ్ళు అయితే పాకిస్తాన్ కూడా జైలు అక్కర్లేదు. రైట్? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. అంటే మనము మనుషుల్లో అందరూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కమ్మోళ్ళు అందరూ కష్టపడి పని చేస్తారు, అది కూడా తప్పే కదా. అంటే మనం అందరూ వి ఆల్ హ్యావ్ అవర్ షార్ట్ కమింగ్స్. మనం ఏంటంటే ఒక జనరలైజ్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ని ఆ మనుషులందరి మీద పడేస్తాం. అంటే నాకంటే ఒక 3 you're just saying stereotyping, Eddie. So please join the conversation, and we restrict our talk to first item వచ్చి heaviest corpus కి సంబంధించింది just general. What do you think is Trump cooking in the next couple of months? And the second issue వచ్చి India-Pakistan గురించి, India-Pakistan war గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? Please join the conversation. But I want to highlight this from Marco Rubio this morning. So I'm pleased. So here is the thing. Over the past 48 hours, Vice President Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister Narendra Modi, and then Prime Minister of Pakistan, etc. And then pay attention to the second paragraph. I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and start talks on broad set nation. Can you continue talking? అంటే దీనికి అంటే సార్ ఇప్పుడు 100% దీంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ దీంట్లో. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్లో కానీ అంటే ఒక రోగ్ నేషన్ అని డిక్లేర్ చేయకుండా రోగ్ నేషన్ ఇంకో నేషన్ కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నాయి, అది కూడా ఒక న్యూట్రల్ సైట్లో మాట్లాడుకుంటున్నాయి. మళ్ళీ కింద లాస్ట్ లైన్ అయితే విజ్డమ్, ప్రుడెన్స్ అండ్ స్టేట్స్మెన్షిప్ ఇన్ చూసింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ పీస్. సార్ ఇప్పుడు ఇదే పాత్ ఆఫ్ పీస్ ఇజ్రాయెల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఎందుకు చూపించలేకపోతుంది అమెరికా? ఇజ్రాయెల్ పీస్ మూవ్మెంట్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతుంది? ఒక ఇండియాకి ఎందుకు ఈ పీస్ టాక్ లోకి వెళ్ళమని చెప్పి ఇండియాకి ఎందుకు చెప్తుంది, ఇజ్రాయెల్కి ఎందుకు చెప్పట్లేదు? దిస్ వాజ్ మై మేజర్ కంటెన్షన్. అంటే ఇండియన్స్ చేతగాని వల్ల ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ ఇష్యూ కూడా అదే కదా సార్, అదే కంటెన్షన్ కదా సార్, అదే టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ అనే మూవ్మెంట్ లోనే పోయి వాళ్ళ రోజున గాజా స్ట్రిప్ మీద యుద్ధం చేస్తున్నారు కదా. అంటే యుద్ధం రైటర్ రాంగ్ అని నేను అడగట్లేదు. నేను అడిగేది ఏంటంటే మీరు కంపారబుల్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఇండియా పాకిస్తాన్ ఉంది, అక్కడ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఉంది. బోత్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఐఎన్పి విచ్ ఇస్ డిఫరెంట్. బట్ అంటే మరి ఇండియాకి ఎందుకు ఈ స్టేట్స్మెన్షిప్ కావాలి మనకి? అంటే
When you accept to be part of a civil society and secularism and then democracy, I mean, you have to accept what the responsibilities of it, right? Statesmanship, that is what it is. ఇప్పుడు మరి అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో దగ్గర ఒక 40 to 45% థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మేము సెక్యులర్ కంట్రీ కాదు. అన్ఫార్చునేట్లీ పోయిన 20-25 yearsలో అది బిల్డప్ అయింది. అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా స్టీరియో టైపింగ్ అన్నారు చూడండి. ఆ స్టీరియో టైపింగ్ ఏ లెవెల్కి వెళ్ళిందంటే మేము సెక్యులర్ నేషన్ కాదు, మేము 1947లో పాకిస్తాన్. Wait a minute, time out. Are you talking about that sentiment is internal to India, or you are saying that in America? India secular nation. Not America. ఇండియాలో I ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి వెళ్తాను. ఈ 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఐ డోంట్, అట్లీస్ట్ నా ఇంటరాక్షన్స్ లో ఐ డోంట్ సీ ఈ మతోన్మాదం అనేది నా రెగ్యులర్ ఇంటరాక్షన్స్ లో నేను చూడలేదు. నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు రిలీజియస్ అయినా కానీ దే ఆర్ నాట్ దట్ ర్యాబిట్. సివిలైజ్ సొసైటీలో ఉండదు సార్. ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రాలో మీకు అంటే ఇప్పుడు మోహన్కిను మునీర్కి తేడా తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మునీర్కి కూడా అంతే తెలుగు వచ్చు, మునీర్కి హిందీ రాదు. మనకి అలాని క్లియర్ కట్గా మీరు ముస్లిం అని చెప్పి ఎవరు గుర్తించడానికి వాడు చెప్పుకోవాల్సిందే. వాడి పేరుతో కానీ వాడు చెప్పుకుంటే కానీ అంటే నార్త్ లో ఉంటది, ప్లస్ హైదరాబాద్ లాంటి ఏరియాస్ లో వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ ముస్లిం అండ్ హిందూ కంటెన్షన్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్. అంటే నేను ఎక్కడ ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ అందరూ మంచోళ్ళు అనట్లేదు, ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ కంటెన్షన్స్ ఉన్న చోట్ల మాత్రం ఆ క్లియర్ డివైడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ క్లియర్ డివైడ్ లో నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఏమంటారంటే, అరే బాబు నీకు అంటే నేను సెక్యులర్ అన్నాను అనుకోండి, నన్ను తిడతారు. ఎందుకంటే అరే నీకు అర్థం కావట్లేదు, 28 మంది టూరిస్టులని ప్యాంట్లు ఇప్పి వీళ్ళు హిందువులా కాదా అని చూసి మరీ చంపారు, చంపినప్పుడు కూడా నువ్వు ఇంకా సెక్యులర్ అంటే ఎట్లా, ఇలాంటి సెక్యులర్లు అసలు మాకు అక్కర్లేదంటారు. అంటే అంటే నేను ఎక్కడా తప్పు చేసిన వాళ్ళని వదిలేయండి అని చెప్పి నేను చెప్పట్లా. ఆ రోజు తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఎక్కడున్నా సరే ప్రపంచంలో ఎత్తుకుని మరి ఈ ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు మొసైడ్ చేసినట్టుగా షూట్ చేయండి, కానీ జర్నలిస్ట్ చేయకండి అంటారు. I mean, I see where you're getting at. నేను ఇందాక యాక్చువల్గా కొంచెం అర్జెంట్ ఏమన్నా ఫోన్ తీసాను. ఇట్ వాజ్ నాట్ అన్ అర్జెంట్ కాల్, బట్ ఇందాక పాయింట్ నేను కంక్లూడ్ చేయని పాయింట్ ఏంటంటే, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అండ్ దిస్ వాజ్ స్టేటెడ్ బై శివ్ అరూర్ అంట. నాకు తెలియదు, ఇతను ఎన్డీటీవీకి పనిచేస్తాడట. సో ఈ సేస్ లైక్ దిస్ నెవర్ హ్యాపెండ్. నా ఇక్కడ అమెరికాలో సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్, విచ్ ఈస్ అమెరికన్ ఫారెన్ మినిస్టర్, ఈజ్ broadcasting this nonsense, saying somehow there is a ceasefire between India and Pakistan. ఇప్పుడు నాకు కాల్ చేసింది నెఫ్యూ, హీ వాజ్ సెయింగ్ లైక్ నేను ఏదో ట్వీట్ పెట్టాడు ఏంటి దాని గురించి ఏదో అంటున్నాడు. బట్ ఐ మీన్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రంప్ కూడా ఏదో పెట్టినట్టున్నాడు, నేను చూడలేదు అది. బట్ దిస్ ఇస్ హౌ అవర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్, అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్, లైక్ స్ప్రెడింగ్ కంప్లీట్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. 100% ఆ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అనేది తప్పు సార్. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఆ స్టాండ్లో ఉంది. పాకిస్తాన్ ఆ స్టాండ్లో వారం ముందే ఉంది. వారం ముందే ఏముంటుందంటే, మీరు కావాలంటే ఇండిపెండెంట్ వాళ్ళతో రీసెర్చ్ స్టడీ చేయించుకోండి, మరి ఇండిపెండెంట్ వాళ్ళతో దీన్ని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేపిద్దాము అని అంటే, ఇండియా సెడ్ నో. మన దేశంలోకి వచ్చి నువ్వు తప్పులు చేసి మీ మనుషులు తప్పు చేసినాక ఈ ఇండిపెండెంట్గా వేరే ఎవరో వచ్చి మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం అనేది మాకు చేత కాదా. సో అంటే ఆ సెకండ్ పాయింట్ అనేది 100% రాంగ్. ఈ టాక్స్ ఏముంటాయి సార్, అసలు టాక్స్ ఏముంటాయి? పాకిస్తాన్ ఏం చెప్తుంది, మేము పంపించలేదు అంటది, మనం పంపించామని అంటాము. వీళ్ళు ఈ 5 వచ్చారు, ఈ 5 సోషల్ సెక్యూరిటీ కార్డులు ఇయ్యి, లేకపోతే మీ ఐడెంటిటీలు ఇయ్యి, మీ పాస్పోర్ట్లు ఇయ్యి అని చూపిస్తాం మేము. అంతే తప్ప అది చూపించినా కూడా అవునా మాకు తెలియదు, అసలు వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చారో మాకు తెలియదు అంటారు. ఇప్పుడు కసబ్ వచ్చాడు, కసబ్ మన జైల్లో దగ్గర 18 ఏళ్ళ 19 ఏళ్ళ ఉన్నాడు, తర్వాత ఎప్పుడో ఉరేశారు. ఉరేసినప్పుడు ఇప్పుడు కసబ్ మనకి పాకిస్తానీ కానీ కాదు అని చెప్పి పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ చెప్పలేదు కదా. సో అంటే ఇవి డిస్కషన్స్ అయ్యే పాయింట్లు కావు సార్. ఇది 2 అంచెల స్ట్రాటజీతో అవ్వాల్సిన పనులు. ఎందుకంటే ఒకటేమో సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్,
మన దగ్గర ఉన్న మనుషులకి మనం ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవటం, మన దగ్గరికి ఎవరన్నా అన్‌లాఫుల్ ఆర్మ్స్ గాని తో వస్తే ఆర్మ్స్‌ని పట్టుకొని డిటెక్ట్ చేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయటం, లేకపోతే ఎత్తిపారేయటం. మనకు ఇంకొక గెస్ట్ ఉన్నారండి. హలో అండి. హలో మోహన్ గారు. డ్రాక్స్ బికేమ్ డాక్స్. ఒకటి ఎగిరిపోయింది అక్షరం. హేబియస్ కార్పస్ ఎగిరిపోక ముందు ఇంకోటి ఎగిరిపోయింది. స్లోగా ఒకటొకటి చివరికి అన్ని మిగలవు. యూ లూజ్ యువర్ ఐడెంటిటీ, రైట్? మీరు డాలస్‌కి రావాలి సార్. డాలస్‌కి వచ్చి మీరు మా హనుమాన్ టెంపుల్‌లో తాడు కడితే మీ వీసాలు అన్నీ సెట్ అవుతాయి. ఆ అదృష్టం చేసుకున్నాను సార్. చూసిన తర్వాత అర్థమైంది నాకు. వెన్ ఐ గో ఇంటు ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అండ్ ఐ సీ ఏ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్, రైట్? లైక్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ గాడ్ షుడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ మై అండర్స్టాండింగ్. బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ వీసాది, బిజినెస్‌ది, ఇది కావాలనుకుంటే దెన్ యూ ఆర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ commodifying it, right? Anyway, that's beyond the point. Naku, the question that Mohan Garu brought up about habeas is, that guy, I think he couldn't even, Stephen Miller would not even gotten close to the door of any law school, like if he had applied. So he loves playing a lawyer. He talks about law without understanding the context of how basic language is applied. ఫస్ట్ థింగ్ ఒకటి, టీపీఎస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరు టీపీఎస్ ఇన్వొకేషన్ అథారిటీ ప్రెసిడెన్షియల్కి ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఇచ్చారు, కరెక్టే. కాంగ్రెస్ గేవ్ ఇట్ టు దెమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ నాట్ ఆన్ ఇండివిజువల్ బేసిస్, ఇట్స్ అప్లైడ్ టు నేషన్స్. సో ఇప్పుడు హేటీలో ఎర్త్క్వేక్ అయినప్పుడైనా, నేపాల్ ఎర్త్క్వేక్ అయినప్పుడైనా కానీ, ఆర్ దెర్ ఈస్ ఎ సివిల్ వార్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సర్టెన్ రీజన్, if a lot of people are coming in and seeking kind of residence as asylum in a country, the president and the executive branch can take a decision saying the conditions are not suitable for these people to be sent back. So we are giving them a temporary protective status. Basically, Haiti విషయంలో ఏమందంటే the gang wars were taking over the president చంపేశారు కదా a couple of years ago. After that, the gangs had taken over and they said lot of influx came in. Same thing with Venezuelans. When they came in, they gave them TPS. The argument J.D. Vance made in the election was that order is illegal. And now Stephen Miller is arguing that order is completely within the executive branch. Ante వీళ్ళు బైడెన్ చేస్తేనేమో it is illegal. But now they're arguing Trump can use the exact I missed that. Yeah, that's a very good point, Andy. I missed that. Yeah. So that was his whole argument, right? J.D. Vance, you can't unilaterally declare TPS and give protection to all these people అని చెప్పి వీళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే హేటీకి వాళ్ళకి ఇచ్చింది ట్రంపే అనుకున్నానే. కాదు, హేటీకి ఇచ్చింది తీసేసింది. వీళ్ళు తీసేస్తే వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు. మీరు అన్నట్టు కరెక్టే. ఇవ్వటం వరకు ఇచ్చేసి తీసేయడం కూడా తీసేయడం కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్లో నెక్స్ట్ ఉంది ఆ రూల్. బట్ యూ హ్యావ్ టు, ఇప్పుడు టీపీఎస్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ దిస్ మెనీ డేస్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఈ డేట్ అని డిక్లేర్ చేశారు ఫస్ట్ బైడెన్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు. వీడు వచ్చి ఆర్బిటరీగా తీసేస్తే ఆర్బిటరీగా తీసేయలేవు నువ్వు అని కోర్టుకెళ్ళారు వాళ్ళు. తీసేయలేవు అని అల్లా. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టన్ ప్రొసీజర్ వెన్ యూఆర్ డిక్లేరింగ్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ సర్టన్ టైమ్. ఈ టైంకి తీసేస్తున్నాం మేము. యూ క్యాంట్ డిక్లేర్ ఐ టేక్ ఇట్ ఆఫ్ టుడే అండ్ దెన్ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఎ బిజినెస్, హ్యావింగ్ ఎ లైఫ్ can't uproot himself and go, right? That violates your basic rights. అందుకని అది దానికి కోర్టుకెళ్ళారు వాళ్ళు. నాట్ వీళ్ళందరూ ఎంత అబ్ఫస్కేట్ చేస్తారంటే, the challenges in the courts are not about the right of the president. Same thing with Abrego Garcia, right? It is not about the rights of that particular case or that particular right of the president. It's about the right of any person to have due process. Yeah. అది దాన్ని ఎంత అబ్ఫస్కేట్ చేసేస్తున్నారంటే వాళ్ళు. ఈవెన్ మొన్న క్రిస్టినోమ్ హియరింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీళ్ళేమో డోంట్ పుట్ వర్డ్స్ ఇన్ టు మై మౌత్ అంటారు. బట్ వెన్ క్రిస్ వాన్ హోలన్ వాజ్ ఆస్కింగ్ హర్ డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ డ్యూ ప్రాసెస్ అడిగితే డ్యూ ప్రాసెస్ వచ్చేసి అంటారు. హూ డిసైడ్స్ డ్యూ ప్రాసెస్ వచ్చింది? కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ హియరింగ్, యూ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ అని చెప్పి. నాట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్. ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ డస్ నాట్ డిసైడ్ వెన్ ద డ్యూ ప్రాసెస్ ఎండ్స్. సో మీరు క్రిస్ మర్ఫీ 6-minute rant చూసారా? Because I know he was asking questions, she was just talking nonsense and he decided there's no point asking questions, I'll just talk. I'll reclaim my time and I'll talk. I won't even ask you a question. That's what happened. I heard him. చూసారా అది క్రిస్ మర్ఫీ? Yeah. Chris Murphy. But so it's a beautiful 6-minute rant, and maybe when we are closing the show, I'll put that. You have to. I get frustrated when watching them, right? It's like talking to, I don't know, even I can't even say kids. Kids understand. These guys are nefarious.
They understand it and they act as if they don't understand. So I don't know what it is achieving. Yeah, I mean, but the thing about it, so because I appreciated the succinctness of what he said. 6 minutes low, he brought up so many items in there, and however illegally they are doing everything from misusing the funds, abusing the funds, all the way to abusing the rights. So every single thing that the way he brought up is like it's a masterpiece, and that I mean, actually maybe I'll put a separate video on that one because it's fantastically. To suspending habeas will be the thing that will start unraveling his presidency if he does it. Because the reason I'll tell you is once you suspend habeas, right, you can't say I'm suspending habeas for just these individuals. Yeah. It is one and all. Yeah, it has to cover. If you give them a right to determine who will suspend for, he can suspend it for you tomorrow. Yeah. So He'll say these are live show declare Jesse. If both Kiran and I don't show up, like we are in El Salvador prison lo untame. Right. ఇప్పుడు ఇండియాలో that movie that became wicked, right? J-Beam. J-Beam was based on the whole concept of habeas. That's what he argued for. He argued for this person has been disappeared and you have to present him before the court. ఏ తప్పని చేయొచ్చు మనిషి. But you can't just hold someone in captivity without presenting to the court, because that is the only recourse a citizen or the beautiful thing about US is it says persons. అక్కడ citizens అని ఉంటే అసలు they would have been rampant. ఆ ఒక్క line that saved it when they said due process is for persons in the US. And I don't know if they really thought about it when they wrote it, but they did a lucky thing for most people. Otherwise, you would create second-class citizens, basically, right? Second-class people, not citizens. Yeah. Miru, one other item on the habeas ki sambandhinchindi andi. What do you think are the chances of he invoking the martial law, the Insurrection Act? Yes. I think they are looking for a trigger anukuntunnanu nenu. They're waiting for it. That's why I think the Democrats are kind of measured, and I think the opposition should be strong, organized, but peaceful. అది ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే you will go into this. We'll give him like on a platter, right? Any demonstrations, at least if they go slightly off, like Black Lives Matter applianattu, taking over cities, he's waiting for that. Basically, that's everything they're doing is trying to create a situation where summer of 2019 or 2020, whenever those things happen, they are waiting for that to happen. Basically, అవకాశవాదం చేశారు, బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ చేశారు, ఇంక్లూడింగ్ ద రైట్ వింగ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి వీళ్ళ మీద పెడతానికి చేసినవి కూడా ఉన్నాయి. One guy was convicted in was it Michigan or someplace? Yeah. So I only if the opposition is not organized and is not well thought out, there is a danger of that happening. But I don't think it's an immediate danger because he's surrounded himself with so many other problems, trade vision, artificial vision law. So maybe that will protect from his other. He would love to do it, martial law. He would love to do it. అక్కడైతే నాకే డౌటే లేదు. He is just waiting for the right time. సార్ మీరు చెప్పినట్టు సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ మోడ్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్ కి డెమోక్రాట్స్ హెల్ప్ చేస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు. No, it doesn't need Democrats, right? Black Lives Matter protests had nothing to do with Democrats. అంటే అసలు అపోజిషన్ పార్టీస్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకత స్టార్ట్ అయ్యిందో, డెమోక్రాట్స్ ఆల్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇస్ సిట్ బ్యాక్, pick a good popcorn and eat and watch. No. I don't agree with it. Government. No, what they should. A lot of people criticize when Chris Van Hollen went to Seacott, but I think they have to do this. Keep things in the news in a, like I said, organized, thought out, and a peaceful manner. Where I'll go back to history in the US, right? Civil rights movement, when the thing that brought out most of the majority of whites to support the Civil Rights Act was what happened in Birmingham when Bull O'Connor, the police chief,
let dogs and cannons on peaceful protesters. And when the that was Selma march happened, one of the critical moments. exactly. So that was a turning point. So same thing. If anti-war law Kent University, when they shot on protesters and they killed 4 students, right, in Vietnam line. So these are flashpoints. That protest was peaceful. Kent, they were not vandalizing or anything. You just have to be peaceful. You have to contain the elements among yourself that have the tendency. I understand it's difficult to be peaceful, because that will evoke a lot more support for your cause than you taking over a square, you trying to burn down a building yourself. Normal people will just shut off and want to go on with their lives then. అది ప్రాబ్లం ఇక్కడ. ఎక్కువ మంది షటప్ అవుతారండి. అంటే సార్ అంటే అంటే కొన్ని స్టేర్స్ ఎక్కిన తర్వాత కిందకి దిగాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది సార్. ఒకప్పుడు అంటే ఆ ఫండమెంటల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉండేవి కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా తప్పు అనిపిస్తే ఎమ్మటే తప్పు అని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు హేబియస్ కిరణ్ గారు, హేబియస్ అర్థవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ డిఫరెన్సెస్ మన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు 2 కేసులు తీసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ద కేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ థింగ్ చార్జ్డ్ ఎవరిది అంటే స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అనుకోండి. ఒకటి F1 రుమైజ్ ఆస్టర్క్ది అండ్ ద గై ద పాలస్టీనియన్ గై, not remembering his name. Mahmoud Khalil, right? Again, both of those cases could go to court because of habeas. If habeas was not there, their cases would have been just dismissed. They were presented in court because they put habeas writs, both of them. Anyway, వాళ్ళిద్దరిదైనప్పుడు ఖలీల్ పక్కన పెట్టండి. ఇట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ కొంచెమైనా పుష్ చేయగలుగుతున్నారు నెరేటివ్. ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు జనరల్ పీపుల్ అండ్ ఆస్క్, right, nobody, not even political aligned, they don't even what know. No, they don't know కాదు, they will fall on the side of supporting her. ఆ మాత్రం స్వేచ్ఛ ఉండాలని కోరుకుంటారు కదా, వాళ్ళకి కూడా కోరుకుంటారు. ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ the resistance always solidifies to an oppressive regime when they start on trampling on basic rights. Habeas is a basic right. Yeah, so I don't know, like I see positives, I also see this path, which is the darkest of all, is suspension of habeas, invocation of Insurrection Act. And I hope by that time this guy gets into 20s in approval rating. అవునండి, 25 దాకదు. 25, well, 20s కంటున్నాను నేను, అంటే 30 below is all, but 30 below 30 is like, that's how low it was. George W. Bush. The one person I really enjoy listening to is Sarah Longwell from Bulwark. Yeah. She says 33. If he gets into 33, Republicans will start, who are all these fence-sitting Republicans who are opportunists, will start abandoning him. Because she knows them. She has been a Republican. She knows how they think. That's what she thinks. So he has to get into low 30s. I have a feeling it already started. There is some hope. So let's end on that positive hope. So I actually want to play this Chris Murphy 6-minute rip and then end that, but I just cue it after we are done. Thank you for joining, Kiran garu. Thank you for joining Drax. So, thank you. All right. So I have to now find a way to do this. So bye. Bye, sir. Yeah, I'm actually playing a video here, Andy. So I'll move to the back stage. Yeah. Habeas Chris Murphy. Seriousness and respect, but your department is out of control. You are spending like you're on the verge of running out of money for the fiscal year. You are illegally refusing to spend funds that have been authorized. I say this with seriousness and respect, but your department is out of control. You are spending like you don't have a budget. You're on the verge of running out of money for the fiscal year. You are illegally refusing to spend funds that have been authorized by this Congress and appropriated by this committee. You are ignoring the immigration laws of this nation, implementing a brand new immigration system that you have invented that has little relation to the statutes that you are required, that you are commanded to follow, as spelled out in your oath of office.
You are routinely violating the rights of immigrants who may not be citizens, but whether you like it or not, they have constitutional and statutory rights when they reside in the United States. Your agency acts as if laws don't matter, as if the election gave you some mandate to violate the Constitution and the laws passed by this Congress. It did not give you that mandate. You act as if your disagreement with the law, or even the public's disagreement with the law, is relevant and gives you the ability to create your own law. It does not give you that ability. Let's start with your spending. You are on track to trigger the Anti-Deficiency Act. That means you are going to spend more money than you have been allocated by Congress. This is a rare occurrence, and it is wildly illegal. Your agency will be broke by July, over 2 months before the end of the fiscal year. You may not think that Congress has provided enough money to ICE, but the Constitution and the federal law does not allow you to spend more money than you have been given or to invent money. And this obsession with spending at the border, as the chairwoman mentioned, has left the country unprotected elsewhere. The security threats to the United States are higher, not lower, than before Trump came to office. To fund the border, you have illegally gutted spending for cybersecurity. As we speak, Russian and Chinese hackers are having a field day attacking our nation. You've withdrawn funds for disaster prevention. Storms are going to kill more people in this country because of your illegal withholding of these funds. Your myopia about the border, fueled by President Trump's prejudice against people who speak a different language, has shattered many of this country's most important defenses. Now let's talk about the impoundments. When Congress appropriates funds for a specific purpose, the administration has no discretion as to whether to spend or not spend that money unless you go through a very specific process with this committee. Let me give you two of many instances of this illegal impoundment. The first is the Shelter and Services Program. Senator Britt may want to zero that account out, but that account is funded, and it was funded in a bipartisan way. You don't like the program. Your policy is to treat migrants badly. I think that's abhorrent, but it doesn't matter that you don't like the program. You cannot cancel spending in this program, and you cannot use the funds as you have to fund other things like ICE. You have also canceled citizenship and integration grants, which help lawful permanent residents become citizens, helping them take the citizenship test. I know your goal is to try to make life as hard as possible for immigrants, but that goal is not broadly shared by the American public. That's why Congress, in a bipartisan way, for decades, has funded this program to help immigrants in this country become citizens. Now let's talk about why encounters at the southern border are down so much. This is clearly going to be your primary talking point today. You will tell us that it represents a success. But the primary reason why encounters are down is because you are brazenly violating the law every hour of every day. You are refusing to allow people showing up at the southern border to apply for asylum. I acknowledge that you don't believe that people should be able to apply. So I will actually make a separate video about this entire Chris Murphy video, and really very well done. Articulated so many things. Anybody who's on some kind of a visa should watch the whole thing. Please do watch. Rex garu unnara? Hello? Unnarandi? Hello? Okay. Yeah, no, sorry. Mute lo pettanu. Yeah, so I mean, if you have any final thoughts, we'll do that. Then I'll sign off. No, I think it's just a call for the residents and citizenry to be more informed what these small statements are coming and before something big happens. And మనకేమీ అవట్లేదు కదా అనుకుని జీవితం నడిపించేస్తే మనకి అయినప్పటికీ రియాక్ట్ అవడానికి ఏం మిగలదు. There is nothing. Yeah, that statement about like first they came for trade unionists, like that was first they came for Jews, trade unionists, and that was the most apt statement people should remember. ఇప్పుడు ఆ స్టీవెన్ మిల్లర్ నిన్న చెప్పింది, well, first of all, they're going to try. I don't think
I don't think it is just Stephen Miller. There was another report by CNN. Trump is exploring that. Yeah, I saw that. Trump is exploring that. It's not just Stephen Miller off the cuff. Habeas corpus suspension is a big effing deal. If that happens, lights off. Yeah, that's the lights off for democracy for a while. It will be so much bad. Yeah. Yep. That's important. Yeah. Thank you, Andy. Thank you for joining. I am turning off the stream, and thank you everyone for listening, watching. We'll see you in the same spot next week. And also, please do share this, Andy. I mean, these are important things. This is not entertaining. I understand. I know it is depressing. I understand. I know, but be aware. Be aware. Be aware. Keep your antennas up. I may sound like alarmist, but it is trying to be alarmed about. I mean, the things are really bad. And I also show the hope. So hopefully, enough people will pay attention and get benefited from this. Thank you. Yep. Thanks, Andy. Thanks, Mohan. Yeah. We